Mbarali district, in the southern highlands of Tanzania, is home to thousands of people who rely on their ancestral lands and livestock for their livelihoods. Residents, who mainly rely on pastoralism and crop farming as for over a decade, has had their way of life threatened from the expansion of the Ruaha National Park, one of Africa's largest. Residents of 48 villages in Mbarali have been told they must leave their homes and grazing lands to make way for the park's expansion. The government says their presence threatens the park's ecosystem and wildlife, but the villagers argue that they have lived in harmony with the park for generations, and that their livelihood are essential to their way of life. In 2008, the Usanga Game Reserve merged its borders with Ruaha, turning it the second largest national park in the country. To date, Ruaha National Park covers more than 20,000 square kilometers, which makes it bigger than Jamaica, Qatar, Fiji, Vanuatu, Lebanon, Eswatini, or even Gambia. But with its expansion said to be crucial to the nation, residents, who were not involved in any process, suffer the consequences as they are subjected to human rights violations, since they are restricted to graze or farm. Masinji Jamachia is a survivor of human rights violations, who has had 170 cows confiscated by game rangers from the Tanzania National Parks Authority, TANAPA, as well as being grabbed 17 million shillings, including being beaten up so as to silence him. He explains how they have been living in despair, even though in their territory. Mimi ng'ombe wangu walichukuliwa na mali asili kwenye kijiji chetu cha Mwanawala, wakiwa makambini kwenye kambi la Ota. Wakaenda wakapelekwa na watu wa hifadhi. Kwa nini walichukuliwa? Wanasema tupo kwenye hifadhi yao. Kwa mwenyekiti nikaenda kumwelekeza ng'ombe zimechukuliwa, alafu akaniambia nikachukue barua kwa mtendaji. Mtendaji sikumkuta, ikabidi niende polisi. Nikaenda polisi nikapewa barua, ndio nikarudi kwa mtendaji. Niliporudi kwa mtendaji nikavuka, kesho yake nikaenda Upagama ng'ambo huko kwa walipopeleka watu wa hifadhi ng'ombe. Nilipofika kule waliniambulia kipigo na kunyang'anya chochote nilichonacho. Basi nikarudishiwa simu na karatasi nilizoenda nazo. Walininyang'anya koti, pesa nilibeba kwenye koti kama milioni 17, kwamba kwa maana ya kwamba labda naweza nikaambiwa kulipia, maana yake niwe na hela nazo. Walizichukua humo kwenye koti, maana yake walichukua koti, sikujua walizibeba hela, ila waliyachoma koti, walichoma na buti wakachoma, kila kitu walichoma, ila walisearch mle inaonyesha hela walizichukua. Sisi huku tukiwa tunaendelea kupigwa na mtu mwingine tena. Nilikuwa na nkola ambao ni mjomba wangu. Jumla ya mifugo ni mingapi? Jumla ya mifugo kwa haraka ilikuwa kama 170, ila inaweza zikazidi hata hapo. Polisi wamesemaje? Polisi wanasema sisi tunakutolea tu taarifa, hatuna uwezo nalo hilo. Mali asili wenyewe wanasemaje? Mali asili nilipoenda Upagama ndio waliniambia wewe uende kaende kwenye maofisi yetu, ukishindwa nenda mahala popote pale, sisi tuko vizuri. Mtendaji amesemaje? Mtendaji aliniandikia barua tu. Kwa hiyo unatoa wito gani? Mimi naomba nisaidiwe na Watanzania wenzangu kwa hili lililotokea. Wakusaidie kwa namna gani? Wanisaidie ng'ombe wangu warudi, maana ndio mtaji niliokuwa nalisha watoto wangu. Sina mtaji mwingine tena. Wito gani kwa rais ukimwona? Wito wangu kwa rais anisaidie tu mimi nirudishiwe ng'ombe wangu nipate kuwalisha watoto wangu.
Nange na watoto 24, nitawalisha nini? Na sina mtaji na sina chochote. Walinipiga So villagers all over have been complaining about ill treatment, whereas despite the fact that the expansion violates their rights, rangers go and invade beyond borders, confiscating cattle and village land. Above all, residents are being evicted without any compensation. They not only remain homeless, but they also are losing their identity in the process. Tukasikia watu wametoka kule kwa hama kutoka kule. Akasema Ruhanga upokee wenzenu ukae naye. Tukaja kukaa na watu hao, sasa hivi tunaona wa Ruhanga anahama. Tunaenda wapi? Mimi nimezaa hapa watoto wangu wote. Nimemaliza hapa toka udogo wangu mpaka sasa hivi nimekuwa mzee. Sasa hivi anasema tuhame, tunaenda wapi? Na mashamba yangu iko hapa. Ng'ombe zangu na mifugo yangu hapa. Mimi sijui kwenda kuuza nyanya barabarani. Sijui kwenda kununua digidigi kufukusa. Sijui kwenda kukata miti, kukata mkaa. Mimi naishi na mali yangu na mashamba yangu. Manyumba hizi zote naona ya bati. Yaani watu tumefanya kulima mpaka tumejenga hivi. Sasa hatujaingia sisi kwenye hifadhi. Tumesaliwa hapa. Sisi hatujaenda kufukusa madigidigi. Hatujaenda kwenye tembo kupiga. Hatujaenda kwenye manyati kupiga. Hatujui kula nyama hizo. Sisi tunajua ng'ombe, tunajua mali yetu kulima. Sasa sisi tunakaa na ng'ombe zetu tunalipa, tunafuka sana. Sasa leo tunapeleka wapi? Anapeleka mlimani kama anyani ya mlimani. Sisi mwambie Samia tunaomba. Sisi tunaomba atuache nchi yetu, hatujaingia hifadhi. Tangia tumesaliwa tuko hapa. Sasa leo tunaenda wapi? As the national park continues to expand, small-scale farmers are being forced to abandon their livelihoods. Meanwhile, large companies are allowed to continue with their operations, leading to accusations of inequality and injustice. The situation has become even more dire, as water streams have been blocked from flowing to small farms, while big corporations reap the benefits of the same water sources. This has left many small-scale farmers without access to the resources they need to sustain their crops and livestock. Villagers are calling for greater participation in the decision-making processes regarding the expansion of Ruaha National Park, as well as proper relocation for those who have been displaced. They are also calling for just and timely compensation for those who have lost their homes and livelihoods. But the situation is even more dire for those who have had their cattle confiscated. Nilikamatiwa ng'ombe zangu na askari mali asili. Zile ng'ombe zijachukuliwa hata kule wanasema ihefu. Zilikamatiwa karibu na kwenye mji tu. Zile ng'ombe waliswaga pale kwenye ihefu. Wakaenda kupiga nayo picha kule, wakatoka na wakajipeleka kwenye kambi lao la Kamata kule ndani. Zile ng'ombe wakatangaza kwamba tulikamata ndani ya hifadhi. Zile ng'ombe zilishikiliwa mpaka mwisho wake zikataifishwa na kuuzwa. Nikaendelea na ile kesi mpaka mwaka mzima. Nikashinda ile kesi. Mpaka leo sijarudishwa hata 100. Na ile kesi nilishinda. Kama mimi masikini wa Mungu, niende wapi? Sina ng'ombe, sina nini, na watoto tu. Ila mashamba tunaolima, tunategemea kulisha watoto. Sasa tunafukuzwa kwenye mashamba, kule tunaoponea njaa. Hata wapi sasa maeneo ya kuponesha watoto njaa? Na wakati Samia tulimchagua kusema hivi ni mwanamke mwenzetu, ameshindwa kwa nini kututetea? Na mpaka naanza kutuvuruga. Tunaomba jamani, tukae kwa uhai kwa rais yetu Samia. Tunamuomba Samia, hatuna paka
tunashinda tunasikia tu vurugu vurugu, kuhama. Kwa kwenda hatujui tutaenda wapi. Many of these farmers rely on their cattle for income and food, and the loss of their herds has left them without any means of support. They are calling on the government to provide assistance and support as they try to rebuild their lives. As the conflict over the expansion of Ruaha National Park continues, it is clear that a solution that takes into account the needs and concerns of all those affected must be found. Until then, the people of these villages will continue to fight for their rights and the future of their communities.